during one and a half years. My பேர் இவானஸ் பலிவர். என் கைட் நேம் வந்து தீபன் சார். இது வந்து ஆக்சுவலி நான் பண்ண டிசைன் வந்து என் ட்ரீம் ஹவுஸ் நான் வந்து பிளான் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். என் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டியூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ் மாதிரி. இது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் லிவிங் ரூம் இருக்குது, கிச்சன் இருக்குது, டைனிங் இருக்குது, ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது, ஒரு ஜிம் ரூம், ஸ்டோர் ரூம் இருக்குது. அப்படியே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்தோம்னா பெட்ரூம் இருக்குது, 2 பெட்ரூம் இருக்குது, லிவிங் ரூம் இருக்குது, ட்ராயிங் ரூம் இருக்குது, ஸ்டோர் ரூம் இருக்குது, மியூசிக் ஸ்டுடியோ இருக்குது. நான் ஏன் மியூசிக் ஸ்டுடியோ இருக்குன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி நான் ஒரு என் பேஷன் வந்து மியூசிக். ஸோ அதனால் அதை மைண்ட் பண்ணி நான் மியூசிக் ஸ்டுடியோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன். நம்ம ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் போனோம்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட் நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான் எலிவேஷனாக இருக்கும். கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து ஃப்ளோர் லெவலுக்கு வந்து நான் வந்து 3 feet வச்சிருக்கேன். ஏன்னா சில டைம் நம்ம டியூ டு ஹெவி ரெயின்ஸ்னால ஃப்ளட் வந்துச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வரக்கூடாது. ஸோ அதனால வச்சிருக்கேன். இது பால்கனி. நம்ம டெரஸ்ல செக்ஷன் நம்ம போனோம். செக்ஷன்னா இதை கட் பண்ணோம்னா என்ன தெரியுமோ அதுதான் செக்ஷன். ஸோ செக்ஷன் போனோம்னா அதில் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் டோர் ஸ்டார்ஸ் தெரியுது, டோர் தெரியுது, ஸ்டோர் ரூம் தெரியுது, இந்த லாஸ்ட் ரூம் ஜிம் ரூம் தெரியும். அண்ட் இது வந்து ஃபவுண்டேஷன். இது வந்து ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் தான். இதான் என்னோட பிளான். இதான் என் ட்ரீம் ஹவுஸ். இதுதான் என்னோட ஹைட்டாக இருக்கும். 23 feet வருது. ஸ்டாரோட அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 30 feet வரும். ஒன் கிரவுண்ட்